Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Properties of a Matter and NDT. The learning outcome for our today's lecture is establish the relation between given types of moduli of elasticity. Okay, let's go. Elastic limit. What does it mean by elastic limit? Elastic limit is defined as the maximum stress which can be applied on a body without permanent deformation of the body. The elastic limit is a particular characteristic of the body. इलास्टिक लिमिट ही एखाद्या बॉडीची एक अशी कॅरेक्टरिस्टिक आहे जिच्यामध्ये आपल्याला त्या बॉडीच्या इलास्टिक लिमिट तिचे इलास्टिसिटी विषयी माहिती मिळत असते. आता डेफिनेशन काय सांगते पहा की तुम्ही एखाद्या बॉडीवर त्या बॉडीचं परमनंट डिफॉर्मेशन न होता मॅक्सिमम किती स्ट्रेस देऊ शकता पहा. The elastic limit is defined as the maximum stress which can be applied on a body without permanent deformation of a body. कारण काय की बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट बॉडी अंडरगोज परमनंट डिफॉर्मेशन. म्हणजे एखाद्या बॉडीवर तुम्ही तिचं परमनंट डिफॉर्मेशन न होता मॅक्सिमम किती लोड देऊ शकता. म्हणजे समजा असं झालं की 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इतका तुम्ही त्या बॉडीवर लोड दिला आणि तरीसुद्धा त्या बॉडीची इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी व्हॅनिश झाली नाही. म्हणजे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अजूनसुद्धा तिच्यामध्ये सर्वाइव्ह आहे, सेफ आहे. ओके, पण आता जर का तुम्ही 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरच्या पुढे जरा जरी स्ट्रेस वाढवला तर मात्र त्या बॉडीमध्ये परमनंट डिफॉर्मेशन घडून येते. याचाच अर्थ त्या बॉडीचं लिमिट काय आहे इलास्टिसिटीचं, तर तुम्ही फक्त तिच्यावर 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इतकाच स्ट्रेस देऊ शकता. म्हणजेच 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे त्या बॉडीचं इलास्टिक लिमिट आहे. कारण त्या लिमिटच्या पुढं बियॉन्ड दॅट लिमिट काय होणार आहे, बॉडी परमनंटली डिफॉर्म होणार आहे. म्हणजेच मॅक्सिमम स्ट्रेस विच कॅन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी विदाउट परमनंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ॲज अ इलास्टिक लिमिट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक लिमिट. आता इलास्टिक लिमिटच्या खूप महत्त्वाचा जो नियम आहे तो आहे हुक्स लॉ. रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञाने डिस्कवर केलेला लॉ आहे. काय सांगतो आपल्याला हुक्स लॉ पहा की विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. बघा, बॉडीवर अप्लाय केलेला स्ट्रेस आणि त्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस झालेला स्ट्रेन हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत. कधी, कुठल्या रेंजमध्ये, फक्त विदिन इलास्टिक लिमिट. म्हणजे तुम्ही त्या बॉडीवर जो स्ट्रेस अप्लाय करायला लागलेला आहे ती व्हॅल्यू किंवा तो स्ट्रेस जो आहे तो इलास्टिक लिमिटच्या आतली व्हॅल्यू आहे, त्याच्यापेक्षा कमी व्हॅल्यू आहे, त्या इलास्टिक लिमिटच्या रेंजमधली व्हॅल्यू आहे. म्हणजे विदिन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. दिस इज कॉल्ड ॲज अ हुक्स लॉ. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ. Remember one thing, stress is directly proportional to strain is not applicable all the time. It is only applicable when the body is within elastic limit, means body is loaded within elastic limit. Okay, so you must keep in the mind that this term within elastic limit. Okay, mathematically stress is directly proportional to strain. Now to balance the equation, stress is equal to constant into strain. We have multiplied this RHS or strain by some proportionality constant. Again rearranged the equation. Stress upon strain is equal to constant. This constant of proportionality is called as a modulus of elasticity. See dear students, stress upon strain is equal to constant is our basic equation and is called as a modulus of elasticity. This constant appearing in this equation is called as a modulus of elasticity. Now stress is equal to modulus of elasticity. Stress upon strain is equal to modulus of elasticity. We have just
replaced this constant by modulus of elasticity. So our basic equation becomes stress upon strain is equal to modulus of elasticity. The SI unit of modulus of elasticity is Newton per meter square. Why this is so? See, stress has SI unit Newton per meter square. And what is SI unit or unit of strain is? No. Strain has no unit. That's why modulus of elasticity has the same unit as of stress. Stress चं जे युनिट आहे तेच मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचं सुद्धा युनिट आहे. ओके. नाउ types of moduli of elasticity. There are three types of moduli of elasticity. Moduli of elasticity चे तीन प्रकार आहेत. First one is Young's modulus of elasticity, capital Y. Bulk modulus of elasticity, K. And third one is modulus of rigidity, eta. This notation is called as a eta. Now student, let us see one by one all these types. First one is a Young's modulus of elasticity. The ratio of tensile strain to tensile strain is called as a Young's modulus of elasticity. आपण टेन्साईल स्ट्रेस आणि टेन्साईल स्ट्रेनच्या संदर्भात ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत की इट इज रिलेटेड टू चेंज इन अ लेंथ ऑफ अ बॉडी. Now, the ratio of tensile stress to tensile strain is called as a Young's modulus of elasticity. In formulative form, see, Young's modulus is equal to tensile stress upon tensile strain. Young's modulus is a measure of elasticity of the body. बॉडीची यंग्स मॉड्युलसची जी व्हॅल्यू आहे ती मेजर आहे त्या बॉडीच्या इलास्टिसिटीची. म्हणजे थोडक्यात जर बॉडीच्या यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू जास्त असेल, if comparatively the body A has value of Young's modulus greater than that of value of body B, then A is more elastic body. म्हणजेच थोडक्यात काय की तुम्हाला यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू जर का माहीत असेल तर तुम्ही सांगू शकता की एखाद्या मटेरियलची इलास्टिसिटी कंपॅरेटिव्हली किती जास्त किंवा किती कमी आहे किंवा ती बॉडी जास्त इलास्टिक आहे. आता आपण पाहतोय की समजा रबर आणि स्टीलचं उदाहरण घेतलं तर याच्यामध्ये स्टील जे आहे त्याचा यंग्स मॉड्युलस जो आहे त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे. The value of Young's modulus for steel is greater than that of rubber. So, steel is more elastic than that of rubber. Okay. Now, consider this diagram. This is a rigid support. From this rigid support, the wire is suspended. The original length of wire is a capital L. Then, weight applied to body is a mg. So, elongation produced in the wire. That elongation is capital L and area of cross section of wire is a capital A. So we all have already seen formula for tensile stress comes out F upon A. Formula for tensile strain is small l upon capital L. So Y is equal to tensile stress upon tensile strain. We put the values and rearranged the equation. So Young's modulus is equal to mgl divided by pi r square L. टेन्साईल स्ट्रेस आणि टेन्साईल स्ट्रेनचे हे फॉर्म्युले कशा पद्धतीने आले हे पाहण्यासाठी स्ट्रेस अँड देअर टाइप्स हा सेपरेट व्हिडिओ आपण केलेला आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. ओके. SI युनिट ऑफ यंग्स मॉड्युलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. Y इज ॲप्लिकेबल टू सॉलिड्स. यंग्स मॉड्युलस हा सॉलिड्सना ॲप्लिकेबल आहे. ओके. Keep in the mind this formula. Young's modulus is equal to mgl upon pi r square. What are the physical meanings of each term involved in the formula is elaborated here. Okay. So this is all about Young's modulus. Our next type of modulus of elasticity is bulk modulus of elasticity K. The ratio of volumetric stress to volumetric strain is called as a bulk modulus of elasticity. We have already seen about how to calculate volumetric stress and volumetric strain mathematically.
Bulk modulus is equal to volumetric stress divided by volumetric strain. Now, bulk modulus is a measure of resistance developed inside the substance when it is uniformly compressed. बॉडीला युनिफॉर्मली कॉम्प्रेस केल्यानंतर त्या बॉडीच्या आत किती रेजिस्टन्स डेव्हलप झालेला आहे ना त्याचं मेजर म्हणजे बल्क मॉड्युलस आहे. पहा मी काय म्हणतोय. व्हेन यू अप्लाय युनिफॉर्म कॉम्प्रेशन on the body from all sides, then how much resistance is developed inside that body, about that resistance the bulk modulus tells us. So bulk modulus is actually measure of resistance developed inside the substance when it is uniformly compressed. Now consider this diagram. This is a spherical body having volume V. External force is applied on a body, so the volume of a body is reduced by dV. So volume strain is dV upon V, volume stress is dP, that we have already seen. Bulk modulus K is equal to minus volumetric stress upon volumetric strain. Okay, so after mathematical arrangements we come with K is equal to minus dP capital V divided by dV. This minus sign comes here because there is a decrease in the volume of the body. So this minus sign occurs here. Okay. Now to learn about volume strain and volume stress, we have already made the videos on these subjects. For your better understanding, you must watch those videos. SI unit of bulk modulus is Newton per meter square. Bulk modulus is applicable to liquid and gases only. Why this is so? Bulk modulus is only applicable to liquids and gases because volume is, or change in volume is related to liquid and gases. Okay, there is a no length to liquid and gases, so we cannot speak of Young's modulus of it, but the volume is related to liquid and gases, so we can change their volume. So and if there is a change in volume, means volume strain is related there. So bulk modulus is applicable to liquid and gases only. This thing you must keep in the mind. This in examination point of view also, this is important. And our last modulus of elasticity is modulus of rigidity eta. Modulus of rigidity eta is our last modulus of elasticity. What is its definition? The ratio of shearing stress to shearing strain is called as a modulus of rigidity eta. In a mathematical form, let us put it: shearing stress upon shearing strain is modulus of rigidity. SI unit of modulus of rigidity is Newton per meter square. Okay. The SI unit of all moduli of elasticity is Newton per meter square. That one thing you might have actually cleared yourself. Okay. Now consider this diagram. This is a rectangular block A, B, C, D. Okay. When you apply tangential force from this side on in this direction, then the shape of the block gets changed and it becomes A, B, C dash, D dash. So the relative displacement is small d and the angle of shear is a theta. Means that change in shape we measured in a form of an angle. So shearing stress comes out F upon A and shearing strain come out as small d upon capital D. But small d upon capital D is a tan theta, that we have already seen. Okay, so eta means modulus of rigidity eta is equal to F upon A, means shearing stress divided by shearing strain, and therefore F upon A small d upon D, this term can be simply replaced by theta when theta is very very small, and that's why the modulus of rigidity eta is equal to F upon A
theta. Now, dear students, let us establish the relationship between these three moduli of elasticity. See, relation between three moduli of elasticity means which three? Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Young's modulus is equal to 9 eta k divided by 3k plus eta. This relation explains their relationship of three moduli of elasticity. See, this is Young's modulus, this is bulk modulus, this is bulk modulus, and this is modulus of rigidity eta. Or you can simply write this equation in this form also. 9 upon y is equal to 1 upon k plus 3 upon eta. So this is the relationship between the three moduli of elasticity. You must keep in the mind this relationship. It is important and also for examination. Okay? Thank you, dear students.